couple of scenarios that I'd like to propose to you, and I'm curious if you can relate to any of them. If you can, let me know. So the first scenario is you have been studying Spanish on your own for a while, but you're having trouble being consistent. So maybe one week you're able to study every day or almost every day, and the next week not at all. So you're just having trouble getting that consistency. The next scenario is maybe you've studied Spanish before, but it's been a while. So maybe it was high school and or college. It's been several years. You haven't really used it in that amount of time. So you know that you have Spanish skills in here. You just need to refresh and kind of get some practice with them to feel more comfortable with what you learned in the past. The next scenario is maybe you actually have been studying Spanish consistently, or you have a pretty good Spanish knowledge built up. You're pretty good in grammar, conjugations, things like that. But you're either too afraid or too embarrassed, or maybe both, to speak Spanish with Spanish speakers. So, for example, if you're at a Mexican restaurant and you know that the staff are Spanish speakers, maybe you're too embarrassed or afraid to actually place your order in Spanish or to try and have a short conversation with them, even though you have a lot of knowledge. Another scenario is perhaps when you have tried in the past to have a Spanish conversation with someone, you totally forget everything you know. So you know that you have a lot of Spanish knowledge in there and you've worked hard to get that. But you just all of a sudden, when you're put on the spot, you just completely forget and you just are like a fish out of water. You just have no idea what to say. And maybe in that scenario, maybe you can even understand the Spanish speakers. You can understand everything they're saying. You can keep up with their pace and the accent and everything. But you simply can't think of a response and say it in Spanish without like 20 minutes going by. Maybe that's your struggle. And another scenario is maybe you've tried some other method of learning Spanish and you just simply haven't got it to click. So maybe you've been learning through some other type of resources and you're just feeling like either you're not getting it or you're getting it, but then later you're not retaining it. Like, what did I study yesterday? I don't even remember. So if you can relate to any of those scenarios, I have created a product for you. I can totally understand, and I don't fault you at all, if any or all of those scenarios you have been in, because I have been in them as well. And so something like this product would have been so helpful to me when I was first learning Spanish, because there's that awkward period where you have some knowledge, and you just either don't have anybody to practice with, or you're just not comfortable making conversation. And we all go through that as English learners or English speakers learning Spanish. We all go through that. So the goal of this product is to try to minimize that awkward, uncomfortable time where you're just really having trouble and struggling with conversation, or maybe you're not even feeling comfortable enough to go into one at all. So what this product is they are 15-minute conversational sessions, all in Spanish. So the idea is to kind of simulate an immersion environment. So for example, if you were in a Spanish-speaking country or an area where no one spoke any English, the idea is to try to simulate that. In that type of situation, you would have to use whatever methods that you had available to you to communicate. So whether that's hand gestures, maybe it's using a dictionary or a translator app, maybe it is using a Spanish phrase book, and maybe it's even simply saying 2 words out of the whole sentence of words that you want to say and trying to get your point across with whatever vocabulary and tools that you have. And that's awesome. So these sessions are all in Spanish. I'm happy to repeat myself, say something slower, explain it in a different way, or otherwise explain and clarifying what I've said, but that will all be done in Spanish. And likewise with you, you're welcome to speak with me about really any topic. We can practice any certain grammar topics that you may have been working on or would like to get more experience with. We can talk about current events, any particular topic, your day, the weather, a new movie, anything like that we can speak about in Spanish. And so the idea is that with these short and regular sessions, you'll get frequent practice, but because that time frame of 15 minutes is so short compared to, say, an hour or something like that, it'll be a place to start building up that confidence where it's not quite as intimidating as trying to speak Spanish for an hour. And most people, and probably if you're watching this, you probably are one of them, can actually speak for 15 minutes in Spanish, whether or not they think so. So not one-sided, giving a speech or presentation with no preparation, but
if the other person is working with you and making an effort, you can usually keep a conversation going for 15 minutes. I find that many people don't give themselves enough credit for how much Spanish they actually know. You might feel that you only know 10 or 20 words in Spanish, but if you can understand me and say sí or no, or if I give you a couple of choices, which one of these relates to you, maybe you can pick one of those, and you can, pick up on words that are similar to English. Like, you probably know more than you're giving yourself credit for. So with these sessions, there's also accountability. So if you're one of the people that's struggling to be consistent with studying Spanish, when you're scheduling lessons with me and when you're paying money for a service you're invested in, then you're going to want to show up and you're going to want to make the most of that time and that money. And so doing so on a frequent basis will be a really helpful tool for you and will help you build up your Spanish skills and your Spanish conversation skills quickly, compared to trying to do it on your own. Now, it certainly is possible to learn Spanish on your own without this product, but this will be a helpful asset for most Spanish learners. Now, I also, like I said, you can certainly use any resources that you like. There's no required level of Spanish. So preferably you know at least a few words in Spanish to be able to communicate, but you don't have to be this perfect level. There's no moment where you go from not able to converse to suddenly you're able to converse fluently. You have to work through that awkward, that uncomfortable, that scary time. And it is, trust me, I know, I've been there. It is awkward, uncomfortable, and scary, but that's the only way you're going to get to that conversational level. So sure, when we first start out, there may be some pauses, there may be some un momento, and you have to go and look something up. That's totally fine. And the more that we practice that kind of thing, the less time you'll spend thinking about things and looking things up, and the more easily and naturally that the conversation will come to you. So this is a tool that I hope will be helpful to you. I would love to schedule a free consultation with you if you feel that this may be of interest to you. And we can chat over a video chat and just see what your goals are, what your background is, if I can help you out, and what we can work out. So I've also prepared a couple of samples from what these 15-minute sessions actually look like. So I've got a couple of clips right after this that you can watch just to get a feel for some different situations and contexts that may come up during Spanish conversation 15-minute sessions. And I've also got full-length videos that I will link to as well. So if you want to watch the full 15 minutes with a variety of different students of different backgrounds, levels, and interests, then you'll have that resource available to you as well. And of course, if you have any questions on this, please send me an email. Thanks for watching, and I hope to see you soon for 15-minute Spanish conversation sessions. ¿Qué haces hoy? Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. ¿Y este fin de semana tienes planes? No planes. No tiene. No tengo planes. Muy bien. ¿Es posible que te relajas? Sí. Muy bien. Excelente. Y tienes un viaje pronto, ¿verdad? ¿Un viaje a otro país? Oh, sí. Nosotros vámonos a Alemania o Germany. Sí, Alemania. Alemania. Sí. Y España. Excelente. ¿Dónde vas en España? 2 semanas. 30 marzo. La 30 de marzo. Close. Sí, casi. ¿Y vas a la playa en España o vas a Madrid? Vamos en Barcelona. Más frío. Sí. No hay calor. No playa. Sí, entiendo, porque es invierno ahora. Sí, ¿verdad? sí. Sí, muy bien. ¿Cuántas bodas habían en el video? Había 2 bodas en el video, la boda de reina y un hambre, y había la boda de
la actriz. Ujú. Y durante la segunda boda, la boda con reina y un hombre, ¿qué pasó al final de la boda? Reina corrió en la calle y, y, y una carro chocó Reina. Sí, interesante. Y después, reina está muerta, viva. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Interesante. ¿Por qué reina corrió durante su boda? Reina corrió porque Nicolás es oh, Nicolás es aquí, es en la otro lado de la calle. Sí, muy bien. ¿Y qué hizo Nicolás cuando vio a Reina corriendo? Nicolás dijo cuidado a Reina. Sí. ¿Crees que hay una relación romántica entre Nicolás y Reina? Sí, en el empiezo de la historia, Nicolás y Reina tenía, ten- Tenían, sí. tenían una relación. Sí, interesante. Y en la segunda boda hay una chica, una niña. Mm, ¿Sabes quién es la madre de esta chica? no sé exactamente, pero pensé la niña es la hija de Reina, pero no sé quién es el padre. Sí, es muy interesante, no sabemos. Y durante su boda, Reina parece feliz con su esposo nuevo. No, Reina fue nervioso y triste. Sí, Yo fui al gimnasio en la mañana. muy bien. ¿Qué hiciste en el gimnasio? En el gimnasio yo, un momento, Sí. perder una kilogramos Em, con mi brazo. ¿Levantaste peso? Sí, soy, Muy bien. yo Levanté. levanté, um, ah, levanté, ah, ah, ¿qué es? Pesos. Peso, ¿qué es? ¿Qué es pesos? Por ejemplo, Mm. yo peso o yo peso. Un ejemplo,
una barra muy fuerte. Ujú. Por ejemplo, levanto pesos Ah, sí, entiendo. o hago sentadillas, por ejemplo. Yo así, con la barra. ¿Más o menos entiendes? Entiendo. So, yo, levantar. Sí, levantar pesas. Soy levanté Perfecto. ah, un pesos más que ayer. Muy bien. Levantaste mucho peso entonces. Sí, más o menos. Excelente. Gracias. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes bien o cansado? Un poquito cansado, pero muy listo para un, cualquier, cualquier, anything, Sí, cualquier cosa. cualquier cosa, sí. Muy bien. ¿Y estudiaste los objetos directos y los objetos indirectos? Por ejemplo, mete, le, lola, Sí, etc. sí. Muy bien. ¿Quieres practicar un poco con esas cosas en unas frases? Sí, por favor. Excelente. ¿Me conoces? Ah, um, sí, yo conozco, yo conozco tú. Pero con objeto directo. Soy yo, te conozco. Perfecto. Sí, puedes decir yo te conozco con objeto directo o yo conozco a ti. Sí, Está bien, los dos. entiendo. ¿Quién te compró esa camisa? ¿Quién Te compró te esa com- camisa. ¿Quién? ¿Quién compra? ¿Quién? Yo compro a mí mismo. Sí. Me compré. Me compré. Sí, esa Sí, camisa. sí, Sí, a mí entiendo. mismo. A mí mismo, sí, está bien. Muy bien. Gracias. Y a ver, me gusta esta película. ¿Quieres verla? Ah, Me gusta la película también. En directo objetivo, me gusta. Sí, excelente. Ah, Muy bien. Gracias. ¿Y quieres verla? Sí, lo veo. Puedes decir la veo o Ah, la quiero ver. Es posible. La película, entonces la veo. Sí, Exactamente. Muy bien. gracias. Perfecto. Estamos en vivo entonces. ¿Cómo estás, Lauren? Muy bien, cansada, pero bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Por qué estás cansada? No dormí mucho, bastante esta noche, so voy a dormir mucho hoy. Muy bien. Excelente. Lo siento que estés cansada, pero Nada, gracias. bien. ¿Y tienes alguna pregunta? Sí, tengo muchas preguntas del vocabulario de bienestar. Perfecto. Ok, el primer. Las frases me siento mal desde ayer o me siento mal desde hace 2 días. ¿Es posible mover desde hace 2 días al principio de la frase? Sí, está bien. Ok, por ejemplo, como desde hace 2 días que me siento mal.
Desde hace 2 días. Desde hace 2 días me siento mal. Oh, okay. No, Sí, okay. no necesitas que. Sí, perfecto. Okay. ¿Qué más? El frase me lastime. ¿Es posible decir me dañé? O Sí, no. sí, Okay. sí. Me dañé o me hice daño también. Hacerse daño igual que lastimarse o dañarse. Sí. Okay. En contextos de lastime es verbos como cortar o es posible usar con algo como yo bebo demasiado y me lastime. ¿Puedes explicar la frase y la situación un poco más? Uh-huh. Como yo Sí. yo comí algo que me hizo o me lastimé enferma. Es posible, pero si lo usas de esa manera, debes explicar la situación un poco más Okay. para clarificar. Sería un poco más común decir algo como comí demasiada comida y ahora mi estómago no siente bien o Okay. no me siento muy bien o algo así. Pero es posible, pero sería un poco más común decirlo de otra manera. Ok, es demasiado gringo. Ok. Sí, es como una traducción literal y es posible que los hispanohablantes te entienden, pero quizás no sería la mejor manera. Pero sí, Okay. buena pregunta. El frase ¿cuánto es por la consulta? ¿Usamos por para cada ejemplo de comprar? O Sí, buena pregunta. Estaba usando Sí. para. Pues por y para son muy difíciles, pero por siempre no lo usamos para algo que compramos. Por ejemplo, porque estás cambiando algo. Uh-huh, Por ejemplo, si te pregunto cuánto cuesta el libro, yo recibo el libro y te doy el dinero. Entonces es un intercambio y eso significa por. Ok, perfecto. Sí, muy bien. Una receta médica. ¿Es el adjetivo médica necesario? Receta. Receta también puede significar cuando estás cocinando. Por ejemplo, una sopa necesita pollo, caldo, verduras, todo eso. Entonces, sí es necesario usar médica para clarificar. Pero es posible cuando estás en una oficina médica, es posible que no tengas que usar eso porque las personas van a saber qué es la receta, que no es una receta de cocinar. Pero para estar muy clara, puedes usarla. La olvidé la palabra receta para cocinar. Sí, un poco diferente de una receta médica. Sí, mucho.